Hello நண்பர்களே, I am Hasnat, your English teacher from NMARS Academy. Welcome to our Word of the Day series. நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற வார்த்தை gratitude. Gratitude, G-R-A-T-I-T-U-D-E. Gratitude அப்படின்னா என்ன அர்த்தமா இருக்கும்? A feeling of sadness and disappointment. சோகம் மற்றும் ஏமாற்ற உணர்வு. B. A warm feeling of thankfulness and appreciation. நன்றி மற்றும் பாராட்டு உணர்வு. C. A state of anger and frustration. கோபம் மற்றும் விரக்தியின் நிலை. கரெக்டான ஆன்சர் என்ன? Very good. The correct answer is option B. A warm feeling of thankfulness and appreciation. நன்றி மற்றும் பாராட்டு உணர்வு. Gratitudeன்ற வார்த்தைய நாம இங்கிலீஷ் சென்டென்ஸ்ல எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பத்தி பார்க்கலாம். I want to express my gratitude to my teachers for their support. எனது ஆசிரியர்களின் ஆதரவிற்கு எனது நன்றியை தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். Example 2. She showed her gratitude by sending a gift to her friend. தன் தோழிக்கு ஒரு பரிசை அனுப்பி தன் நன்றியை வெளிப்படுத்தினாள். In times of difficulty, finding moments of gratitude can bring comfort and positivity. கடினமான காலங்களில் நன்றியுணர்வின் தருணங்களை நினைத்து பார்ப்பது ஆறுதலையும் நேர்மறையான பலனையும் தரும். Now, let's have some fun with quick quiz. இந்த क्वेश्चंस्க்கு உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியுமான்னு செக் பண்ணலாம். The options are gratitude or love. The first question. I want to express my dash to all my friends for their birthday wishes. Question number 2. They showed their dash by donating food to the homeless shelter. Answer kandupidichacha? Great job. Let's see how you did. I want to express my gratitude to all my friends for their birthday wishes. To express thankfulness and appreciation. So, நம்ம இந்த questionல gratitudeன்ற வார்த்தைய ஆன்சரா யூஸ் பண்றோம். The second one. They showed their love by donating food to the homeless shelter. இந்த சென்டென்ஸ்ல to express care and affection. அதனால நம்ம loveன்ற வார்த்தையை இங்க யூஸ் பண்றோம். Keep practicing and you will become an expert in no time. Now it's your turn. Gratitudeன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணி ஒரு சென்டென்ஸை நீங்க கமெண்ட்ல கொடுக்குறீங்களான்னு பார்க்கலாம். Thank you for joining today's Word of the Day lesson. Remember to embrace the spirit of gratitude and appreciation in your daily life. Don't forget to like this video and subscribe for more fun English lessons. See you next time.